The following is a class on the Bhagavad Gita as it is, chapter number 18, text number 61, given by His Grace Sriman Sankarshan Adhikari, recorded on August 29th, 2009, in Sofia, Bulgaria. So tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 18, text number 61. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ishvara Sarvabhutanam Hrideshe Arjuna Tishtati Brahmayan Sarvabhutani Yantra Rudhani Mayaya Ishvara Sarvabhutanam Hrideshe Arjuna Tishtati Ramayan Sarvabhutani Yantra Rudhani Mayaya. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. Purport. Arjuna was not the supreme knower, and his decision to fight or not to fight was confined to his limited discretion. Lord Krishna instructed that the individual soul is not all in all. The Supreme Personality of Godhead, or He Himself Krishna, as the localized Supersoul, sits in the heart directing the living being. After changing bodies, the living entity forgets his past deeds. But the Supersoul, as the knower of the past, present, and future, remains the witness of all his activities. Therefore, all the activities of living entities are directed by this Supersoul. The living entity gets what he deserves and is carried by the material body, which is created in the material energy under the direction of the Supersoul. As soon as a living entity is placed in a particular type of body, he has to work under the spell of that bodily situation. A person seated in a high-speed motor car goes faster than one seated in a slower car, though the living entities, the drivers, may be the same. Similarly, by the order of the Supreme Soul, material nature fashions a particular type of body to a particular type of living entity, so that he may work according to his past desires. The living entity is not independent. One should not think himself independent of the Supreme Personality of Godhead. The individual is always under the Lord's control. Therefore, one's duty is to surrender, and that is the injunction of the next verse. Vandeham Shri Guru Shri Jata Gadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupa Sagrajatam Sagana Raghunatan Vitam Tam Sajiva
Sadoitam Savadutam Vrijanasaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitamscha Do you think you're independent? Мислите ли, че сте независими? If you do, think again. Ако си мислите, помислете си пак. You're not independent. Не сте независими. In conditioned life, we are completely under the dictation of the modes of material nature. В обусловения живот ние се намираме напълно под диктовката на гоните на природата. The only position of true independence is achieved by the pure devotee. Единствената позиция на истинска независимост се постига от чистия правилно отдаден. Everyone is forced into certain situations by his past karma. Всеки попада в определени ситуации в зависимост от предишната си карма. Prabhupada gives the example, somebody's in a fast motor car and someone's in a slow motor car. Шрила Прабхупада дава пример с някой, който се движи в скоростен автомобил и друг, който се движи в бавен автомобил. That is according to his past activities. Това е според миналите му дейности. Someone is male, someone is female. Някой е мъж, друг е жена. Someone is good looking, someone is ugly. Някой изглежда добре, друг е грозен. Someone is very strong, someone is very weak. Някой е много силен, друг пък е много слаб. Someone is healthy, someone is sick. Някой е болен, друг е здрав. Somebody is loved, someone is hated. Някои го обичат, друг го мразят. This is all karma. Всичко това е карма. But there's nothing to lament Но няма какво да се скърби or rejoice. или за какво да се радва човек. Someone who's very healthy, popular, wealthy, they think they are all happy and enlivened by it. You see? Някой, който е здрав, богат и добре изглежда, хората си мислят. Someone who's poor and sick, they're unhappy about that. А някой, който е беден и болен, се чувства нещастен. But the liberated soul, the transcendentalist, doesn't matter for him. Но за един трансценденталист, освободена душа, за него това няма значение. He can be healthy, Той може да бъде здрав, he can be sick, може да е болен, he can be wealthy, може да е богат, he can be poor, може да е беден, he can be male or female, it doesn't matter to him може да е в мъжко тяло, може в женско тяло, това няма значение за него or her. или за нея. Because the liberated soul is beyond the modes of nature. Защото освободената душа се намира над гоните на природата. He finds his pleasure in relationship with the supreme source of all existence. Той открива своето удоволствие и взаимоотношенията си с върховния източник на всичко съществуващо. That supreme person who was realized and glorified in beautiful poetry 155 trillion years ago by Lord Brahma. Тази върховна личност, която била възхвалявана с прекрасна поезия в избрани стихове преди 155 трилиона години от Господ Брахма. Some people think, well, this Krishna worship only started 5,000 years ago. Някои хора си мислят, че обожението на Кришна е започнало само преди 5000 години. But that's not true. Но това не е вярно. Krishna Bhakti is from the very beginning of the universe. Кришна Бхакти води началото си е имало още и в началото на... And even before that. Дори и преди това. Because there have been millions and billions and trillions and quadrillions and octillions and zillions and zillions and zillions to the zillionth power of manifestations of these material universes from the breathing of Mahavishnu. Защото винаги имало безкрайно много проявления на различни светове, които излизат от диханието на Махавишну. Krishna worship has been going on for all of that time. Обожението
цялото това време. Krishna is the original source of everything. Кришна е изначалният източник на всичко. Aham sravasya pravavo mutak sarvam pravartate iti madva bhajante bang buddha bhava samanvita. Krishna says, I am the source of all material and spiritual worlds. Кришна казва, аз съм източникът на всички материални и духовни светове. Everything emanates from me. Всичко се излъчва от мен. The wise who know this perfectly Мъдрите, които знаят този факт съвършено, engage in my devotional service. се ангажират в предано служене на мен. And they worship me with all their hearts. И ме обожават с цялото си сърце и душа. Now, I would like to ask you this. What does everything mean? Бих искал да ви попитам следното. Какво означава всичко? Does it mean a lot of stuff? Значи ли това много неща? Yes, Да. but more than that. Това е повече от много. Everything means everything. Всичко означава всичко. There is nothing that is not included within everything. Няма нещо, което да не е включено във всичко. That means all the Vishnu avatars, you see, Това значи всички аватари на Вишну, they are coming from Krishna. всички аватари Вишну, които произлизат от Кришна, All the demigods, всички they are coming from Krishna. богове, те също произлизат от Кришна. Everything, even Sophia is coming from Krishna. Всичко, дори и град София произлиза от Кришна. There is nothing that doesn't come from Krishna. Няма нещо, което да не произлиза от Кришна. Sometimes people ask, well, where does Krishna come from? Тогава някои хора питат, откъде пък Кришна произлиза. Krishna comes from Krishna. Кришна произлиза от Кришна. He's self-manifested. Той е себепроявен. Why is he manifesting himself? И защо се... One might ask. Някой може да попита, защо... What's he doing manifesting himself anyway? Защо го прави? Защо се проявява като себе си? Krishna is manifesting himself for the pleasure of being Krishna. Кришна се проявява себе си за удоволствието да бъде Кришна. Who said that he should do that? Кой е казал, че трябва да го прави? He did. Той? Nobody else. Никой друг не. It was his idea, nobody else's idea, that he should exist Това си била негова идея, and that he should manifest all of these living entities from himself че трябва да съществува и да прояви всички живи същества от себе си, to expand his own pleasure exponentially. за да прояви своето собствено удоволствие експоненциално, многократно. After all, it is stated by Chanakya Pandit Както Чанакя Пандита казва, that a home without children is like a desert. той казва, че една къща или един дом без деца е като пуст. So Krishna, he could live alone in a desert if he wanted to. After all, he is Atmaram. Кришна можеше, ако искаше, да си живее и сам в пустинята, той самия е Атмарама, както знаем. But since he is all powerful, Тъй като е всемогъщ, he is free to enjoy any way he wants to enjoy. той е свободен да се наслаждава както си пожелае. So if he chooses to manifest an unlimited number of living entities from himself, that's his business. Ако той реши да прояви безброй много живи същества от себе си, това си е негова работа. You can't fault him for doing that. Не може да го обвините заради това. That's his position. Това е неговата позиция. He can do whatever he wants. It's all his pleasure pastimes. Той може да направи всичко, което си поиска. Това са негови забавления. So he's emanating us from himself for that purpose of enjoying that loving rasa with us. Затова той ни проявява с тази цел да се наслаждава на любовна раса. This is why if you don't give your love to Krishna, you cannot be happy. Ето защо, ако не отдадете любовта си на Кришна, няма начин да сте щастливи. Because the very nature of your being is to love Krishna. Защото самата същност на вашето същество, Just like a fish, by his nature, is meant to be in the water. да обичате Кришна, както рибата трябва да е във водата. We are by nature meant to love and serve Krishna. Нашата природа е да обичаме и да служим на Кришна. As confirmed by Sri Chaitanya Mahaprabhu Това се потвърждава от Шри Чайтаня Махапрабху, in the Sri Chaitanya Charitamrita. Шри Чайтаня Чаритамрita. Jivera Svarupa Hoy Krishnera Nitya Das.
So if you ever wondered who you are Ако някога сте се чудили кои сте and why you exist, и защо съществувате, now we have the answer for you. ето ви отговора. You are the emanation of Krishna. Вие сте произлезли от Кришна. In fact, you exist at this very minute because Krishna is emanating you from himself for the purpose of enjoying loving relationship with you. That's why you exist right now at this second. Всъщност в този миг вие съществувате благодарение на това, че Кришна ви проявява с намерението да се наслаждава на любовни взаимоотношения с вас. That's why as soon as you join the Hare Krishna Kirtan, Ето защо когато се присъедините към Харе Кришна Киртан, you feel like you're swimming in an ocean of bliss. вие се чувствате сякаш плувате в океан от блаженство. Have you ever been walking down the beach and saw a poor little fish flapping in the sand, struggling for his life? Разхождали сте се някога по плажа и да сте видяли риба, която се And then picked up that poor little creature and thrown him in the ocean? която се гърчи на сушата и да я хванете и да я върнете в водата. And observed how happy he was once he was back in the water? И да видите колко щастлива е веднъж като се върне в водата. That's Hare Krishna Kirtan. Това е Харе Кришна Киртан. The spiritual master picks us up Духовният учител ни вдига and he throws us into the ocean of transcendental bliss. и ни хвърля в океана от трансцендентално блаженство. We were flapping in agony on the beach, Ние се гърчим в агония in the sands of Tamagun, Rajagun, Sattvagun, dying in those sands. на плажа, на пясъка, в пясъците на гуните на материалната природа умираме. But that most merciful spiritual master, he picked us up and he threw us in the water. Но този най-милостив духовен учител ни дигна и ни... And now we are swimming in the nectarian ocean of Krishna consciousness. И сега ние плуваме в нектарния океан на Кришна съзнание. We're inviting the whole world. Come on, jump in. The water is great. Ние каним целия свят. Елате, Why are you suffering there in the modes of nature? водата е страхотна. Защо страдате в гуните на природата? Trying to build a castle made out of sand. Опитвате си да си направите, построите замък от пясък. Don't you realize when the tide comes in, sir, that your whole civilization will be finished? Не осъзнавате ли, че когато дойде приливната вълна с цялата ви цивилизация ще се свърши? Actually, their civilization is crumbling now. Terrorism, global warming, environmental pollution, economic recession, the whole thing is falling apart. Всъщност, в този момент тяхната цивилизация се разпада заради всички тези проблеми. Do you realize how much farmable land is turning into desert every year on this planet? Осъзнавате ли колко плодородна земя всяка година на тази планета се превръща в Do пустиня? you realize how many acres of rainforest is being cut down at every minute to grow beef cattle for McDonald's hamburgers? Осъзнавате ли колко декари тропични гори се изсичат във всеки момент, за да се отглеждат крави за... If you were to hear the statistics Ако чуете статистиката and to analyze them very carefully, и анализирате внимателно, you would see that this so-called advanced civilization is suicidal. ще видите, че така наречената напреднала цивилизация всъщност е самоубийствена. This civilization is killing itself right now. Тази цивилизация убива сама себе си в този момент. But we have the remedy, Но ние притежаваме лекарството, how to save the whole world. с което може да спасим целия свят. And we have the order from Srila Prabhupada. И имаме инструкция от Шрила Прабхупад, Actually, he gave the order to his disciples. която той даде на своите ученици. He told us to save the world. His order. Той ни заповяда, даде ни наставление да спасим света. Това е неговата инструкция. But we Prabhupada disciples, we're getting old now. We're dying off. Но ние, учениците на Шрила Прабхупад, вече застаряваме и наближаваме на смъртта. So now we are passing this order to you, the grand disciples. Затова сега ние предаваме тази инструкция на вас, That now you must become perfect in Krishna consciousness and you must save the world. учениците на неговите ученици, и сега вие трябва да се усъвършенствате в Кришна съзнание и да спасите We are света. simply passing this order to you from Srila Prabhupada. Ние просто ви предаваме тази инструкция от Шрила Прабхупад. We are trying our best to save the world,
while we are here. Опитваме се да направим най-доброто, да спасим света, докато сме. And hopefully it will be saved before we leave. И се надяваме, че светът ще бъде спасен преди да напуснем. But just in case it isn't, we're passing it on to you. Но в случай, че това не стане, ние ви го предаваме тази инструкция. Save these people. Спасете тия хора. They are dying. Те умират. They are drowning. Те потъват. They are suffering like anything. Те страдат ужасно много. You have the formula in your hands that will deliver the whole world. Вие имате в ръцете си формулата, която ще освободи целият свят. The system of Bhakti Yoga. Това е системата на Бхакти йога. Now you become very serious to seriously practice it, strictly according to Prabhupada's instructions. Затова сега станете много сериозни да следвате And be kind upon your brothers and sisters here in Bulgaria. инструкциите на Шрила Прабхупада и бъдете много милостиви към своите брати и сестри. Make Bulgaria the first Krishna conscious country in the world. Направете България първата Кришна осъзната страна в целия свят. So now I can ask if there's any questions. Някакви въпроси. Yeah. Кришна говори с изстроението на Ганг. Мога да се допъсна в коя песен. Ще добавя там, че ще има 10 000 години златна епохата, епохата на Кали. И от идването на Бог Чайтания са минали 500 години. Няма ли да спре тази деградация на цивилизацията, именно защото е златна епоха? Ще продължи ли така жестоко да има такава страшна деградация или наистина Кришна ще направи нещо по това въпрос? Все пак с златна епоха. Той е казал това. Това е негово политическо изказване. Нещо по това въпрос. We know that there is a 10,000 years of the golden age and it has started just 500 years ago, and it is predicted that there will be spiritual renaissance. Yes, so we see the degradation now just 500 years ago after the appearance of Lord Chaitanya. Will it continue to degrade or That's up to us. зависи от нас дали ще продължи деградацията. If we remain slack in our Krishna bhakti, it will continue to degrade. Ако ние не се отнасяме сериозно към Кришна бхакти, But if we become very, very pure and strong, we become very, very pure devotees, then we can bring the degradation can be stopped. и тогава ще продължим, ако станем много чисти и сериозни правилнодани, тогава деградацията ще бъде спряна. So that is up to us, Така че това зависи от нас. whether it will degrade further or where we can now pick it up and turn it around. Дали ще деградира още или ние ще можем да обърнем хода на събитията. We have to beg for the mercy that we can turn it around. Ние трябва да се молим за милост, за да може да се преобърнат нещата. Who wants to see the whole world civilization collapse and break down into anarchy? I don't want to see that. Кой би искал да види как рухва цялата цивилизация и се възцарява анархия? Със сигурност не аз. I'd love to see, all the prime ministers and presidents reading Prabhupada's books. Аз бих много се радвал да видя всички премиери I would love to see that, you see. министри да четат книгите на Прабхупада. Това би било чудесно. Just imagine if every parliament and every Congress and Senate, they had kirtan for each session, Hare Krishna kirtan to begin each session. Представете си всеки парламент или конгрес да има Харе Кришна киртан преди да започне заседанието. There's that famous quote from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He says, when the high court judges wear tilak, then we are successful. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур е казал, че когато съдиите от Висшия съд Does that mean Shivite tilak? носят тилак, тогава сме направили. Now that means they're all Vaishnavas. Значи ли това шиваитски тилак? Не. You see, that is how we measure the success. How many high court judges now on this planet are wearing tilak? Успеха ни ще се измери по това колко съдии I don't think there's even one. в Висшия съд носят. So we have our work cut out for us. Чуда се дали има дори един такъв, така че имаме доста работа. And to preach like anything, distribute books, do Harinam, prasadam distribution, become pure, give our love to people, make them devotees. Трябва да проповядваме много ентусиазирано Харинам и книго разпространение прасадам, да станем много чисти, да даваме любовта си на тези хора.
Our lives will be glorious. Тогава живота ни ще бъде славен. You know what Prabhupada told Vishnujan Maharaj? Знаете ли какво каза Прабхупад на Вишнуджан Махарадж? He said, you're always saying all glories to Srila Prabhupada. Вие винаги казвате вечна слава на Шрила Прабхупад. Why don't you become glorious? Защо ти или вие не станете славни? So how to become glorious? You act as an instrument of the previous acharyas. Можем да се прославим като действаме като инструменти на... Don't take any credit. Без да взимаме някакъв... You give all credit to Guru and Krishna. Без си приписваме заслугата, даваме... But you boldly preach this message to everyone that you possibly can. Трябва да отдаваме цялата заслуга на Гуру и Кришна, предишните ачари, но трябва да проповядаме много смело. Next question. Yeah. Човек трябва да дава 50% от своите приходи за разпространението на лично съзнание. 25% разделяме за семейството и 25% за непредвидени ситуации. Обаче виждаме, че трябва да някакси чувстваме това като трудност. По-скоро смятам, че дори не е възможно. We see that in order to preach to people, we should practice ourselves the teachings of Srila Prabhupada. And he said regarding the income of a devotee that he should distribute like 50% for the propagation of Krishna consciousness and 25% for his needs and 25% for urgency. Yes, that is our standard, yeah. Yes. What's the question? So his question is that we see that practically for the devotees it's difficult to follow this. Well, at least, one thing you can do is do you take a collection every Sunday? When you have these feasts, do you take a collection? That would be a beginning. You can pass a basket around. Everybody chip in to help out. Are you doing that? Yes? Okay, very good. That's the first thing. Everybody should give as much as they can when they come to the temple. Don't come to the temple empty-handed. You bring some contribution. That is a devotional principle. In the Christian church, they are giving 10%. I don't know about Bulgaria, but in the U.S., it is a very strong principle for Christians. They must give 10% of their income to the church. And that money has made them very powerful. You should see the church buildings they build in the U.S. It's really amazing. It's just amazing. The huge acreage, big, huge, tall building, huge parking lot, classrooms, offices, huge complexes, millions and millions of dollars worth of properties. Yeah. And they're all over the place. They have this 10% principle, tithing they call it. So even if our devotees can give 10% of their income, our movement will become very powerful. Yes.
She would like to ask about the Food for Life program in Vrindavana. It also includes opening of schools for the local Vrajabasi children. So we know that opening of a school is like a mundane activity, but since it's for the Vrajabasis children, do we consider this? Yeah, but they're educating them in Krishna consciousness. Да, но тези деца се образуват в Кришна съзнание. It's pretty transcendental. Така че това е доста трансцендентално. Not just a mundane school. I mean, Това не е просто някакво светско училище. I've seen one of our buddies in Gujarat state. He opened a school also. Един от нашите преданодайни в щата Гуджарат отвори едно училище. He found it was a way of preaching. So every day they have kirtan. They teach them Krishna bhakti. They train all the children to become devotees. Всеки ден те имат киртан, обучават ги да станат преданодайни всички деца. And the parents pay for it. А родителите плащат за това. It's a pretty good deal. Така че това е много добро нещо. The parents pay. The children learn how to become a devotee. Родителите плащат за това децата им да се научат да бъдат преданодайни. Any other questions? Yeah. Настроението, което аз специално съм приела, както написано от посланието в английската църква в Бургас доста време. И много лесно, много приятно ми е Кришна съзнание на смисъл на живота. Как мога да най-предно да тъй да се чувствам част от движението и като чувствам това като мисля в живота си, как мога да служа най-правилно. И още един малък въпрос, тъй като имам водно прощение. Нека, ако може, свързан ли е с това? So she's asking how to facilitate best one's preaching in his or her hometown. Like she has dedicated her life to the mission of Lord Chaitanya. How to facilitate best. There are regular programs there they're having. Имате ли редовни програми? So you should go out regularly in the public. Whenever you have free time, you get one flyer, you take books, and you take invitations, and you go out and invite everyone to come to the programs at the center, and also you offer them a book. Когато имаш свободно време, трябва да вземеш листовка, с книгите излизаш да раздаваш на хората, да ги каниш да посетят центъра и им предлагаш книга. You can go out 8 hours every day. That is very good. Ако можеш да излизаш по 8 часа всеки ден, това ще е много. Whatever time you have free, you go out, even if it's 8 hours every day. There's no question of going out too much. Винаги, когато имаш свободно време, дори до 8 часа на ден, никога не е прекалено много. You become addicted to preaching. This is the perfection of Krishna consciousness. Съвършенството на Кришна съзнание, човек да се пристрасти към проповядване. By going out and preaching, distributing invitations and books, you'll become so addicted to preaching you won't want to eat and sleep anymore. Ти можеш толкова да се пристрастиш към проповядването, че да не искаш повече да ядеш и да спиш. We need devotees who can go out and be fully dedicated for preaching on the streets, knocking on doors, home to home, going in stores, wherever you can. Go to stores, go to homes, go to the street corner, wherever people are, approach them, invite them to the temple, and to center there and give them a book and ask for a contribution. Нямаме нужда преданодайни, които да ходят в различни места, по улиците, в магазините, от врата на врата, да канят хората да им дават книга и да ги молят за някакво дарение, да ги канят в центъра. That is called frontline preaching. Това се нарича проповядване на фронт. Just like in the war, there are many different, the battle is fought on many different fronts. Както в една война, битката се води на различни фронти. The artillery is there behind the lines, shelling the enemy. Има артилерия, която стреля срещу врага. The air force is dropping bombs. Въздушните сили хвърлят бомби. The most celebrated heroes of all are the frontline soldiers out there battling it out with the enemy directly on the ground. Най-признатите герои са тези, които са на фронта и които се сражават директно с врага на предна линия. They are the most decorated soldiers. Те са
So you can become a frontline soldier for Lord Chaitanya. Така може да станеш един фронтоват за Бог Чайтаня. Any other questions? Yeah. Actually, he had a question. I'll take his turn now. Когато ние правим една крачка към Кришна, Кришна прави 10 за нас. Но това става възможно по милостта на предано отдаването на духовния учител. Но така или иначе ние не сме независими, както този стих днес прочетохме. Нито праната е наша енергия, нито ума е наша енергия. Обектите влизат в ума, ума влиза в обектите. И специално за нас, имам предвид себе си, съпругата ми, аз гледа, че не е твърде бавно напред. Какво може да се направи по това? He has heard from the devotees that if one makes one step towards Krishna, Krishna makes 10 steps towards him. And this can happen only by the mercy of the devotees and the spiritual master. But as we heard from today's purport, that nobody is independent in his endeavors. So no one is independent as long as they're within the material nature. Никой не е независим, докато се намира под гоните на природата. But by the mercy of the spiritual master, one is set free. Но по милостта на духовния учител човек се освобождава. You're liberated. Става свободен, освободен. And then you can act freely and independently and to choose to give yourself completely in Krishna's service. И тогава човек може да действа свободно и независимо, да избира да се отдаде напълно в служенето на Кришна. Questions, Mara? Някой чувам от лични правила, че по-добре да се разпространяват дискове с музика, с Кришна, малко да писна музика, защото по-лесно за хората да Sometimes we hear from certain devotees that it's better to nowadays to distribute Krishna conscious CDs with music or Krishna prasadam instead of books. It will be more acceptable for the general public. What do you think about that? Who said that? Well, I heard from at least several times. He heard it several times at least. I can show you right there in the Veda base where Prabhupada said this record distribution, this music distribution is not very important. It's right there, direct quotes from Prabhupada. Don't take advice from these people who don't represent Prabhupada properly. Yeah, I found it the other day in the Veda base. Prabhupada is directly saying no to this record distribution as being very important thing. It can be done as a secondary thing. But book distribution, that is the real preaching. Without the books, they'll just think it's some beautiful sounds and that'll be it. If you want to make someone Krishna conscious, give them the books. She's offering her obeisances to you, and she says that previously she had been visiting
the Church of the Evangelists. Which church? Evangelical Christians? Yes. So now she has a strong desire to invite them to the Vedic Center and to Invite them? yes. You can try. They'd probably think you're crazy and not try just to convert you back to their religion. So I would be careful about doing that if I were you. I wouldn't be so attached to doing that right now. Може да го направиш, но вероятно ще те помислят за луда и ще се опитат отново да те върнат в They're not your best candidates for preaching. правия път. Аз бих те обезпокоил. You could invite them, but they're probably just going to, don't expect much from it. Ти може да ги поканиш, но не очаквай прекалено. I'm not saying it's wrong. Your desire to help them is good. Не казвам, че това е погрешно. Твоето желание да им помогнеш е добро. But I'm saying it probably will not be successful because they're fanatical, these Christians. Но много е вероятно да не успееш, защото точно тези It's християни better to find new innocent people and bring them. You'll have better success in doing that. те са много фанатични. По-добре да откриеш нови хора, които са невинни, ще имаш по-голям успех с тях. Yeah, there are a few more questions. He had one. Аз искам да кажа, че 99% от хората, нали, които говорят, не искат да четат книги. Казваме на нас да гледам телевизия или видео на книги не чета. И аз продължавам до това и имам 1% успеваемост. От 100 човека, да, и може би по една книга максимум на ден да разпространят. Сега, не мога да взема храни, защото трябва да нося с мен и каравана. Разтапят се неудобно. He's saying that he has not a question, but he's saying that 99% of the people they say that they do not read, they just watch TV or listen to music. So therefore, So you have to attract them to read. That is your preaching. You have to turn the couch potatoes into scholars. Това е твоето проповядване, да обърнеш тези мързеливи хора в учени, да ги направиш. Save your countrymen. Да спасиш своите сънародници. Next question. Искам да попитам, някоя специално между проповедниците има различни разбирания. Някои те просто обичат да излизат на улицата и директно да срещат познати хора и да се опитват да им изпуснат книга. Дори те въобще да не разбират за просто въпрос. Има някои други преданодани, които казват, че трябва първо да се опиташ да станеш приятел с човека и вече когато вие имате някакви установени приятелски отношения, ти можеш да му подариш книга. И по този начин всъщност да се разпространява, че това е по-ефективен начин за разпространение на личния съзнание. Може да коментира. He had noticed that there are different moods of the preachers when they are distributing the books. One of the moods is to just to approach people who doesn't know anything and just to pass the books on to them and in this way attract them. And the other mood is to first cultivate a relationship with these people, make friends with them, and then when they trust you, then you can give them the book. So there are two different approaches. What do you think? Основният аргумент на втората група е, те казват, дори тия хора да вземат тия книги, повечето от тях въобще никога няма да ги прочитат. Затова няма голяма полза. Yes, the argument of the second group is that even if you give the book to those people in this way, without making a relationship with them, they will not get interested in the book. So what's the question then? И въпросът какъв е всъщност? Въпросът е дали този първия начин на книга разпространение е ефективен. Защото изглежда, че някои хора те казват, ако не направиш първо приятелство с хората, дори да им дадеш книга, няма да има голяма полза. The question is whether this first approach is effective, just to pass on the books without... Both of them are good. Both programs should go on simultaneously. Двата подхода са добри и трябва да върват едновременно. Just like in warfare, what's more effective? The frontline soldiers, the artillery, the air force, the tank division. What's more effective? Както в една война, кое е по-ефективно? Артилерията или танковете или
The most effective thing is everything working together in a coordinated way under the leadership. You see? Най-ефективно е всичко да действа заедно, координирано от лидерството. The Sankirtan leader, you should make the strategy. Some devotees can do the Namahat style preaching like you're describing. You cultivate the people, have programs, then give them the books along with that. That's one approach. Another approach is to approach everybody on the street and give them a book. Both approaches are there. Това е задължение на Санкиртан лидера да организира проповядването по такъв начин, че да има както Намахат проповядване с култивиране на хората и също да има директно Санкиртан на улицата. It's not that one is better than the other. That's an incorrect idea that one has to be better than the other one. Не е правилно заключението, че единият подход е по-добър от другия. Both programs have proven themselves to be effective. И двете програми са доказали, че са ефективни. Therefore, both programs should go on simultaneously. It can even be done by the same devotees. During the morning, during the daytime, they can be frontline preachers giving out books. In the night, they can do cultivation. Same devotee can take both roles, you see. Book distributor by day and cultivator by night. Yes. Cultivation can be only done if the person is favorable, but the book, if anybody takes and leaves the place, the books will act as time bombs, as it has always done. These books are time bombed, that's right. They're planting seeds everywhere. Wherever these books go out, you're planting seeds of bhakti everywhere. They're very, very powerful. There's so many stories of people who got a book and they were completely transformed by it. I mean, the stories we hear from devotees who go out distributing books, it's amazing what's happening every day right now on this planet. Some devotee in New Zealand, he didn't want to be out distributing books. He wasn't very happy doing it. He wanted just to go back and eat and sleep. But out of duty, he was going door to door. He wasn't really into it, but he just pushed himself to go door to door. And some old man came to the door. He said, I've come here to tell you about Krishna. The devotee told the man. As soon as the man heard the word Krishna, he went into ecstasy. Krishna. He just went into a state of ecstasy. As soon as he heard the word Krishna. It's like he was completely, just hearing the word Krishna one time, he was completely transformed. Some old man is getting ready to die. He heard the word Krishna. And it's just like he was regaining his spiritual identity. Just by one time, the Sankirtan devotee said Krishna one time. He was completely transformed by hearing the word. So don't tell me that going out and approaching people with books is not powerful. I'll never accept it. Never in 1,000 years. Did he take any books? I forget the end of the story. Yeah, he must have. I forget the story. Yeah, I subscribe to the book distribution conference. There's every few days we get the most nectarian reports from the front lines. Yeah, some of my disciples also are very much into book distribution. They go out every chance they get. They love it. It's like the sweetest nectar. It's sweeter than the Sunday love feast for them. Going out and distributing books. Някои от моите ученици ходят и разпространяват книги и много харесват тази дейност. Това е за тях по-сладко от неделния пир. Yeah.
тази тема. Тя е интересна. В България преди имаше много разпространени. Сега вече няма толкова много, все малко са останали. И просто ми е една от причините за това да намаля книго разпространението. Очевидно, че пак се влияние на начин. Това, че книго разпространението е ефикасен метод за предвидяване. И аз съм чувал това от различни праводани. Аргумент, който те използват, че толкова малко книги са разпространени вече в България през годините. И какъв е резултат? Колко книги са разпространени и колко бах са спасили. Те използват това като аргумент да повлияват директно по някакъв срещу или индиректно. Това е просто на Санкаршан. Той как би отговорил на... So, since we are talking about book distribution, it's an interesting topic. In Bulgaria, there used to be many Sankirtan devotees, but not nowadays. There are very few left. So obviously, the reason is that devotees are losing their faith that book distribution is the most effective way to preach, and their argument is that just see what is the situation. Many books were distributed in the past, but now what is the result? So in this way, they're saying. If you go out and preach, you'll find the result. Ако човек излезе и проповядва, ще види резултат. There are people out there who are reading the books right now, Има хора, които четат книгите. just waiting to be approached again. Те просто чакат някой да се обърне към тях. Отново. They've gotten the seed, now you have to go water the seed. Те са получили семето, но сега човек трябва да отиде и да го полива. He knows that. It is true. They're all over Bulgaria. Thousands of them have the books. Цяла България хиляди хора имат тези книги. See, in the age of Kali, people don't go to the temples. It's not the age. That's in the Dwarka Yuga. People aren't inclined to go to temples. No. В епохата на Кали хората не са склонни да ходят в храмовете. Това е за предишния епоха. So the temple has to go to them. Така че храма трябва да отиде при тях. Harinam Sankirtan and book distribution. Харинам Санкиртан и книго разпространение. If you go out and preach, you'll be amazed at the experiences you'll have. Ако излезете навън да проповядвате, ще бъдете удивени от резултати. You'll be amazed what happened. You'll feel how you're connecting with Krishna out on Sankirtan. Ще усетите как се свързвате с Кришна на книго разпространение. Yes. She's asking what is exactly how this greatest mercy is manifested for the frontliners. Is it general for all the frontliners, or it differs from one devotee to another? I don't have a question. She's asking about the great mercy that the frontliners are getting. Yeah. So she's asking. What is that mercy? Is it like a general mercy all the frontliners are getting? Anybody who takes up this mood of preaching in any capacity, whether they're a married person, a single person, whether they're preaching to their neighbors, or anybody who takes the mood of preaching, they'll get the same mercy. Doesn't matter. Всеки, който приеме настроението на проповядване, независимо какво положение, дали е семейен или You can't preach by book distribution, then preach to all of your associates. И как проповядва, всеки получава една и съща милост. Be an ideal example of Krishna consciousness. Ако сте семейни, може да проповядате на своите близки. Then you will also get that mercy. И да бъдете пример за всички и ще получите Nachat manusheshu kashche jatati siddhaye yatatam api siddhanam kashche nang meti tatvata. Was that the verse? No. That was a concoction, I guess. How does that verse go? 269. Look it up. Oh, I have the Gita here. 1869. Yeah, that's it.
Nachatasman manusheshu kashchin mai priyakritamaha Pavita nachame tasmad anya priyattaro bhuvi. Krishna is describing the preacher. He says, there is no servant in the world, in this world, more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. В 69 стих на 18 глава Кришна описва проповедника. Той казва, в този свят няма слуга, който да ми е по-скъп от него, и никога няма да има по-скъп от него. So whoever takes up this mood of preaching, they will get the special mercy of Krishna. Any type of preaching. According to your capacity, according to your situation, you preach within that situation, and you'll get the same mercy. Any other questions? Ентусиазиращо посланието на Адхикари. Обаче Прабхупад казва, че човек първо трябва да направи своя живот успешен и тогава да учи другите. Къде е границата? Your message is very choosing. Your message is very uplifting, choosing. But Srila Prabhupada also says that one should make his life perfect first and then preach. So what is the border? Yeah. Some people say, when I become a pure devotee, then I will preach. Някои хора казват, нека първо да стана чист преданно, и тогава да проповядвам. Prabhupada sent us out preaching. In my initiation letter, Prabhupada told me to go every day for preaching. Шрила Прабхупада ни изпращаше да проповядваме. Едно писмо, моето посвещение, той ми написа, отивай всеки ден да проповядваш. I was a brand new raw recruit and Prabhupada told me to go out preaching every day. Аз бях съвсем още заек, така се каже, новобранец. So the insider secret is this. The fastest way to make advancement in Krishna consciousness is to go out and preach. Така че тайната е, вътрешната тайна е, че най-бързият начин да се направи напредък. So whatever you have realized about Krishna, you broadcast that to the entire world. Е човек да излиза да проповядва. Какво си разбрал за Кришна, реализирал, разпространяй го на целия свят. Do you know that Krishna is the supreme personality of Godhead? Може да питаш хората, знаете ли, че Кришна е върховната божествена личност? You do? Yes? Тоест, ти знаеш ли това? Do you know that? Then tell the whole world. Тогава казвай да го на целия You tell everyone, Krishna is the supreme personality of Godhead. So what is the difficulty? Казвай на всички, че Кришна е върховният Бог. You don't have to preach over your head, just tell them what you've realized. Не е нужно да им проповядаш повече от това, което си And you разбрал. know what Krishna will do? Знаеш какво ще If направи? whatever you have realized about Krishna, you tell that, Krishna will give you more realization. Кришна ще направи така, че каквото си разбрал и го споделяш с другите, той And if you tell that, he will give you even more realization. ще даде повече реализация. Why do you think I'm traveling and preaching all over the world? Защо мислиш, например, че аз пътувам и проповядвам по целия свят? Is ISKCON paying me to do this? Мислиш, че Искон ми плаща, за да ходя? No way. I'm doing this because the more I share my realizations, the more Krishna gives me realizations. Аз правя това, защото колкото повече споделям реализациите си, толкова повече реализации ми дават. And I can tell you one thing. И мога да ти кажа, I'm very greedy to realize more and more and more about Krishna. мога да ти кажа едно нещо, че аз съм много, много алчен да реализирам все повече. Therefore I travel and preach like anything. И затова аз пътувам и проповядвам без спирка. Even though I have an aging body and it's not always easy for me. Въпреки че тялото ми устарява и не винаги е лесно за мен. I'm in my 60s. Аз съм в своите 60. But still I am aggressively traveling and preaching all over the world. Но аз продължавам агресивно да пътувам и проповядам по целия свят. And Krishna is making me feel like a young man. И Кришна ме прави да се чувствам като младеж. Yes. Някои предно отдадени ги е срам да проповядват.
нали, като с оправданието, че нали, аз съм по-добра в кухнята или някъде другаде, нали, друго мога да правя, обаче това не. Сега как мога да обясним на тези хора, че абсолютно всички трябва да проповядат, независимо от успеха или от неуспеха. Поне аз така мисля, но как да им обясня на тези хора, че нали, всеки един трябва да проповяда. Нали, това е вашето послание. He's saying that some devotees are ashamed to go and not ashamed, but they are shy to go and preach because they are saying that some other service is suitable for them and they don't go and preach. So how to tell them? Then they should serve the preachers. Тези личности трябва да служат на проповедниците. Feed them, cook for them nice prasadam. Да ги хранят с хубав прасадам. By serving the preachers, you will get the same mercy the preachers get. Като служат на проповедниците, те ще получават същата милост като тях. Give them all service, give them all help. Those who are preaching, give them all service, all help. Тези, които проповядват, помагайте им всячески. And you will get the same mercy as the preachers give. И тогава ще получите същата милост като проповедник. All right, this is the last question. Yeah. Искам да попитам, когато се опитваме да проповядваме на улицата, къде е границата в смисъл такъв, че когато им кажем на хората нещо, което те не могат да го разберат и да повярват, те почват да правят оскърбление. И фактически каква е границата? Как да разбираме? Кога колко да проповядваме и какво точно? How to know, to discriminate when we are preaching, what to tell people in order not to give them information that they don't understand. Right. Palena parichayate. You know the Sanskrit? Знаеш ли този санскрит? Palena parichayate. Judge by the result. По резултата се съди. When you're preaching to somebody, you have to look at, you have to see what's going, you have to judge you have to psychoanalyze people when you preach to them. Когато проповядваш на някого, трябва да направиш нещо като A good preacher is a psychoanalyst also. психологически анализ. Един добър проповедник е също психоаналист. Just like I am preaching to you right now. Както аз сега ти проповядвам в момента. So as I'm preaching to you, I'm psychoanalyzing you. Сега докато ти проповядвам, аз ти правя психоанализ. By observing your face. The face is the index of the mind. Като наблюдавам твоето лице, което лицето е разкрива ума. By observing your face, I can see how my words are affecting your consciousness. Наблюдавайки лицето ти, аз мога да видя как моите думи влияят на твоето съзнание. And I tailor fit my presentation to inspire and enliven you to advance in Krishna consciousness. И аз така представям думите си, че да те вдъхновя да напредваш Кришна съзнание. You have to connect with the super soul within their heart. Ти трябва да се свържиш с свръхдушата в техните сърца. Be in the mood of serving them and helping them. В настроението на служене и желание да им помогнеш. Being in the mood of loving service. Настроението на любовно служене към тях. And then Krishna from within your heart, he will tell you exactly what to say to them. И тогава Кришна от сърцето ти ще им каже, ще ти подскаже какво точно да им кажеш. Tesham satata yuktanam vajatam pratipurvakam dadami buddhayogam tam yenamam upayanti te. Krishna will give you the intelligence exactly what to say so that they can come to him. Кришна ще ти даде интелигентността точно какво да им кажеш, така че те да стигнат до него. You have to be humble. Трябва да бъдеш смирен. You have to understand you are simply an instrument of the previous acharyas. Трябва да разбереш, че ти просто си инструмент на предходните ачари. You should never consider yourself to be a great preacher. Никога не трябва да смяташ себе си за велик проповедник. Just be an instrument in the hands of the previous acharyas. Просто бъди инструмент в ръцете на предишните ачари. And then the previous acharyas will use you as an instrument and speak through you. И тогава предишните ачари ще използват като инструмент и ще говорят чрез You have to channel the previous acharyas. Ти трябва да станеш като
beginning with your spiritual master and all these spiritual masters back to Krishna. So in this way you will be successful. Don't laugh. This is serious. Stop laughing. Okay, we'll stop here. Huh? Става ли, когато примерно аз имах такъв случай, започнах да проповядвам, обаче събраха доста хора. Просто нещата не може да се концентрирам само върху хората, които исках да проповядвам, а събраха и други хора. И трябва ли да избягваме такава ситуация или само конкретно върху една личност, примерно, трябва да се концентрирам? He had an occasion when he started to preach to someone and a group of people gathered around them and it was difficult to concentrate. So should we take them away somewhere, say, let's go to an area where we can have a little more private conversation. Да, просто заведи този човек някъде на място, където е по-спокойно и могат да говорите спокойно. You have to use your intelligence. Don't let them control the situation. You control the situation. Не оставай те да контролират ситуацията. Използвай интелигентността си, така че ти да си този, който контролира. The preacher has to take control of the situation on behalf of Krishna. Проповедникът трябва да контролира ситуацията от името на Кришна. Just remember, when you're out preaching, you're in charge. Помни, че когато си навън и проповядваш, ти поемаш инициатива. Ти си водещ. Okay, we'll stop here. Thank you all very much for so kindly heeding these words of wisdom from our Srila Prabhupada and the previous acharyas. Raja Vidya Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Sankarshana Prabhu ki jai.